Hey guys, how y'all doing? Thank you for visiting my channel. এই ভিডিওটা হবে ফ্রেমারের কোর্সের ব্যাপারে। So this is gonna be the first video যেটা আমি ইউটিউবে লঞ্চ করছি রিগার্ডিং ফ্রেমার বেসিক্স। তো এই কোর্সের মধ্যে ফ্রেমারের ইচ এন্ড এভরি অ্যাসপেক্টস, ঠিক আছে, যেটা ইউজ করে তোমরা ওয়েবসাইট বানাতে পারবে বেসিক থেকে, সেটা আমি সর্ট অফ এক্সপ্লেন করব। And yes, that's gonna be the main thing. And ওটার মধ্যেই আমরা মেনলি ফোকাস করব এই কোর্সের উপরে। And এই যে ভিডিওটা আমি বানাচ্ছি, this is the first video that I'm recording এই কোর্সের ফার্স্ট পার্ট, ঠিক আছে। So and before I get started, basically explain করার আগে টুডের টপিক যেটা আমরা ডিসকাস করব, যেটা হচ্ছে ফ্রেমার ইন্টারফেস, লাইক কিভাবে এটা স্ট্রাকচার করা এন্ড এর ইন্টারফেসটা আমাদেরকে কিভাবে হেল্প করতে পারে ভালোভাবে ওয়েবসাইটকে বানাতে, ঠিক আছে। তো ওটা এক্সপ্লেন করার আগে আমি আরেকটা কথা বলে দিতে চাই সবাইকে যে কোর্স অনেকেই পারচেজ করে বা ফ্রিতে আছে ইউটিউবে, অনেকেই অনেক জায়গা থেকে সোর্স থেকে তারা কোর্স নেয়, বাট মোস্ট অফ দেম ডোন্ট ইভেন কমপ্লিট দ্য কোর্স, রাইট? অ্যান্ড আমি এটা চাই না যে তোমরা যদি কোর্সটা দেখা স্টার্ট করো, আই ওয়ান্ট টু গাইজ টু ফিনিশ দ্য কোর্স, ঠিক আছে। এমন না তোমরা ফার্স্ট ভিডিও সেকেন্ড ভিডিও দেখলেন, অন দ্য নেক্সট আপকামিং সিরিজ যেটা আসছে এই কোর্সের ব্যাপারে, লাইক পার্ট, তো আমি চাই না যে তোমরা তিনটে চারটে পার্ট দেখো তারপর ড্রপ করে দাও, ঠিক আছে। সো আই ওয়ান্ট ইউ টু বি স্টে কনসিস্টেন্ট। অ্যান্ড যদি তোমরা সিরিয়াস না থাকো, প্লিজ দেখো না, ভিডিওটা ছেড়ে দাও, বন্ধ করে দাও। আমি তোমাদেরকে লাইক সাবস্ক্রাইব করতে কিচ্ছু বলবো না, প্লিজ ক্লোজ দ্য ভিডিও। বাট তুমি যদি সিরিয়াস থাকো, ইফ ইউ আর রিয়েলি ইনটু ফ্রেমার এন্ড তুমি যদি শিখতে চাও কিভাবে তুমি ফ্রেমারকে ইউটিলাইজ করতে পারো বা ইউজ করতে পারো টু বিল্ড গুড ওয়েবসাইটস, দেন স্টে উইথ মি, ঠিক আছে, and I'll help you understand framer, how it's done and how it works. So let's discuss about the objective first. So today objective এই কোর্সের ফার্স্ট ভিডিওতে হচ্ছে যে আমরা বুঝবো ফ্রেমারের ইন্টারফেস, লাইক ফ্রেমারের ইন্টারফেসটা বানানো কিভাবে হয়েছে অ্যান্ড কিভাবে ইন্টারফেসটা আমাদেরকে হেল্প করে ডিজাইন করতে ইন্টারঅ্যাক্টিভলি বাই মেনটেনিং এভরিথিং ওয়েল, ঠিক আছে। তো দিস ইজ নট জাস্ট এ নর্মাল ফ্রেমার তোমার ওয়েবসাইট, ঠিক আছে। And যদি তুমি ফ্রেমার কোনো ওয়েবসাইট ফ্রেমারের মধ্যে খোলো বা ইভেন ব্ল্যাঙ্ক ওয়েবসাইট যেটার মধ্যে কোনো পেজেস নেই, লাইক ইট উইল সর্ট অফ লুক লাইক দিস, ঠিক আছে। তো এর হচ্ছে মেইন পাঁচটা এলিমেন্ট আছে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য টপ বার, ঠিক আছে। এন্ড আমরা আরো এক্সপ্লেন করব যে টপ বারের মধ্যে কি কি জিনিস আছে এন্ড হোয়াট আর দিস থিংস, ঠিক আছে। সো নো নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট। তো মোস্টলি পাঁচটা পার্ট আছে। ওয়ান ইজ টপ বার, যেটা হচ্ছে এইখানে। তারপর হচ্ছে লেফট বার, যেটা হচ্ছে এখানে। তারপর হচ্ছে রাইট বার, যেটা হচ্ছে এখানে। কারেন্টলি এটা ব্ল্যাঙ্ক, কিছু দেখতে পাচ্ছ না কারেন্টলি। যতক্ষণ তুমি না কোনো এলিমেন্টকে সিলেক্ট করো, ততক্ষণ তুমি এই রাইট বারটাকে ইউজ করতে পারবে না, সেটা আমি বলবো কেন এটা এমন হয়। অ্যান্ড লাস্টলি তোমার ক্যানভাস, যেখানে তুমি সর্ট অফ ডিজাইন করো অ্যান্ড এটা এমন কিছু দেখতে লাগে, ঠিক আছে, যেখানে তুমি ডিজাইন এলিমেন্টস নাও, ওকে, সর্ট অফ ম্যানিপুলেট করো to get the look and feel the way you want it to be. Okay? And এর নিচে আছে তোমার sort of একটা sort of this menu বার, যেটা বলতে পারো যে এর মধ্যে কিছু ফিচার্স আছে যেটা sort of আমাদেরকে হেল্প করে to navigate this canvas effectively, ঠিক আছে। So we'll discuss about all of this much more in details now. তো as I mentioned, total পাঁচটা পার্ট আছে এর মধ্যে, 1 2 3 4 5। টপ বার, লেফট বার, সাইড বার, ক্যানভাস এন্ড ক্যানভাসের সাথে যেই তোমার সর্ট অফ এই টুল বারটা যেটা আছে সেটা, ঠিক আছে। তো যদি আমরা দেখি টপ বারে, টপ বারে এখানে তুমি দেখতে পাবে একটা ফ্রেমার আইকন, পাশে একটা স্মল ড্রপ ডাউন অ্যারোর মতন কিছু আছে। তো বেসিক্যালি ইফ ইউ ক্লিক অন ইট, তুমি এখান থেকে টুলস বা ফিচার্স যত ফ্রেমার
like provide করে sort of এটাকে quick access করতে পারবে, ঠিক আছে? The best part is that you can access everything from here as well, and তুমি সেম জিনিসগুলি অন্যভাবে অ্যাক্সেস করতে পারো। সো এটা জাস্ট দেওয়া হয়েছে ফর দ্য কনভিনিয়েন্স, ঠিক আছে? ইন কেস যদি তোমার মনে হয় এখান থেকে অ্যাক্সেস করবে, go back to dashboard and stuff like that, লাইক এখান থেকে তোমরা এটা করতে পারো। নেক্সট উই হ্যাভ ইনসার্ট। তো যদি আমি ইনসার্টে ক্লিক করি, এখান থেকে আমরা এলিমেন্টস এই ক্যানভাসের মধ্যে আমরা ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে বা ঢোকাতে পারি, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল এখানে স্টার্টার পেজেস কিছু আছে, সেকশনস অলরেডি প্রি বিল্ড কয়েকটা আছে, নাভিগেশন আছে, মেনুজ আছে, and collection, multiple elements আছে যেগুলির ব্যাপারে আমরা পরে কথা বলবো। So basically if you want you can sort of add this into your canvas, ঠিক আছে? Like this, মানে just drag and drop বা তোমাকে add করতে হবে, and that's how you can basically use this insert element in the navbar, ঠিক আছে? Then we have লেআউটস বেসিক্যালি তোমাকে হেল্প করে ডিজাইন গুলিকে প্রপার একটা স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে বানাতে। সো এটাও তুমি এখান থেকে ইনসার্ট করতে পারো বাই ক্লিকিং দিস। সো এটা একটা ফ্রেম ইনসার্ট হয়ে গেল, যদি আমাকে রো ইনসার্ট করতে হয় এরকম ভাবে। And we'll talk more about this later on the course, like frames কি হয়, তারপর stack কি হয়, rows column grid এগুলি কি হয়। So we'll understand all of this later on, ঠিক আছে? Next we have text. যদি তোমাকে text insert করতে হয় ক্যানভাসে, you'll just select it, click text and you're done, ঠিক আছে? And next we have CMS. CMS basically content management system, যেখানে তুমি তোমার যে ওয়েবসাইটে যত কন্টেন্ট আছে, ঠিক আছে, সেটা ম্যানেজ করতে পারো। So we'll talk about this later, কারণ কি these are a bit complex topics. And then we have plugins. যদি তোমার কাছে কোনো plugin install করা থাকে in your Framer website, you can sort of access it from here. And লেফট সাইডের কথা হয়ে গেল, লেটস মুভ অন টু দ্য মিডল পার্ট। এখানে তুমি দেখতে পারবে ওয়েবসাইটের নাম আছে। ইফ আই ক্লিক অন ইট, আমি এখান থেকে ওয়েবসাইটের নামটাকে এডিট করতে পারি। এন্ড ইফ আই ওয়ান্ট আই ক্যান মেবি ইভেন সুইচ দ্য ফোল্ডার, যে এই ওয়েবসাইটটা কোন ফোল্ডারে থাকবে, ঠিক আছে? কারেন্টলি আই হ্যাভ অনলি ওয়ান ফোল্ডার, তাই দেখাচ্ছে। ইফ ইউ হ্যাভ মাল্টিপল ফোল্ডার্স, এখানে আরো চলে আসবে, and you can sort of change the position or the placing of it. কারেন্টলি এটা লাইভ না, ঠিক আছে? যদি আমি এটাকে লাইভ করি, ফাইট পাবলিশ, এটা কিছু এরকম টাইপের দেখাবে। তো ডটের পাশে তোমার এখানে চলে আসবে একটা ইউআরএল বা ডোমেইন নেম, যেখানে তুমি ভিজিট করে তুমি সর্ট অফ এই ওয়েবসাইটটা দেখতে পারবে যে হাউ ডাজ ইট লুকস লাইক ইন দ্য লাইভ ওয়েবসাইট, ঠিক আছে? এখানে সাবডোমেন দেওয়া আছে framer.com, framer.com, রাইট, which is framer.app by the way. যদি তোমার কাস্টম ডোমেন অ্যাড করা থাকে, তো তোমার এখানে কাস্টম ডোমেন যেটা তুমি অ্যাড করবে সেটা ভিজিবল হয়ে যাবে। অলরাইট, এন্ড অন দ্য রাইট সাইড ইউ হ্যাভ দিস থিংস, যেখানে তোমার if you see SP means সুবর্ণপল, যেটা কারেন্টলি আমি এই ক্যানভাসে আছি বলে তাই আমাকে দেখাচ্ছে যে সুবর্ণপল বলে একজন মানুষ বা ব্যক্তি, হিউম্যান বিইং, ইজ ভিউইং দিস ক্যানভাস। তো যদি এই ক্যানভাসে মাল্টিপল লোক থাকে, তো এরকম ভাবেই তো তিন চারজন আরো চলে আসবে যতজন থাকবে। And next we have localization. Basically, যদি তোমার ওয়েবসাইট ইংলিশে হয়, and if you wanted to maybe like have the version of your website in Bengali as well, so in that case তুমি localization use করতে পারো, which we will be talking about later on. Then we have settings. যদি আমি সেটিংস এ ক্লিক করি, it sort of takes me to this page, যেখানে তুমি তোমার পেজের টাইটেল, ইউআরএল and description দিতে পারো, which sort of helps you in getting ranked higher in the Google search engine, ঠিক আছে? And কিছু features ও আছে which we will talk about later. Next we have this analytics. So once your website is live, ঠিক আছে, so it sort of looks like this, and তুমি রিয়েল টাইম দেখতে পারবে যে কটা ভিজিটর্স তোমার ওয়েবসাইটে আসছে, and all this different type of data, right, or matrix. Normally previously what we used to do, we used to connect analytics যদি আমাদেরকে জানতে হতো কতজন আমাদের ওয়েবসাইটে আসছে বা কোন পেজ ভিজিট করছে and stuff like that. So but with Framer is it's like more easier. You don't have to connect anything. You can just see inside the Framer website itself.
Next we have this play icon. যদি আমি play icon এ click করি, it sort of like gives me an overview of the website, যে ওয়েবসাইটটা কেমন দেখাচ্ছে, ঠিক আছে? And yeah, that is it. তো এখান থেকে তুমি ট্যাবলেট, ফোন, and you can sort of change how you want to see it. ক্লিক করলে তুমি তোমার ওয়েবসাইট কেমন দেখাচ্ছে on this width and height তুমি সেটা দেখতে পারবে। Next we have invite. So if I click on invite, যদি তোমাকে কাউকে invite করতে হয়, you can put in their email address and type of uh, access you want to give them, কেমন টাইপের access তুমি ওদেরকে দিতে চাইছো, and just hit send. Once they accept it, so they'll be able to see the website or the project that you're working on. ঠিক আছে? So this is super handy. And then we have publish, which I did just now or before. So যদি আমি publish edit করি, এখান থেকে তুমি তোমার ওয়েবসাইটটাকে পাবলিশ করতে পারো। You can add your domain and stuff, which we'll be talking about later on. And চাইলে তুমি আপডেট করতে পারো, যদি কোনো আপডেটস করে থাকো ওয়েবসাইটে, আপডেটে ক্লিক করে তুমি আপডেটস করতে পারো, রাইট? সো সো দ্যাট ইজ ইট প্রিটি মাচ, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ ইট, টপ বার, ঠিক আছে? টপ টুল বার, এর বেশি এর মধ্যে কিচ্ছু নাই। এখানে তোমার এসেনশিয়াল এলিমেন্টস আছে, ঠিক আছে, লাইক লোগো মেনু, ইনসার্ট টুলস আর সিএমএস বাটন এন্ড মেনি মোর। কিছু পাবলিশিং অপশনস আছে, অ্যানালিটিক্স আছে, সেটিংস আছে, লোকালাইজেশন আছে, এন্ড কতজন তোমার ক্যানভাসে দেখছে, কতজনের ডাটা আছে, প্লে করে দেখতে পারো, এন্ড ইউ ক্যান আপডেট দ্য নেম অ্যাজ ওয়েল, চেঞ্জ দ্য ফোল্ডার অ্যাজ ওয়েল, এন্ড লাইভ ডোমেন এখানে চলে আসে দেখতে পারো। সো ইটস জাস্ট দ্যাট, এর বেশি কিছু নেই এর মধ্যে, ঠিক আছে? And we'll talk about these things on deeper level as well, like CMS key, layouts key. So just hold on for a bit, ঠিক আছে? আমি আরো ভিডিওস লঞ্চ করব, তো সেখানে তোমার এইসব ডাউটস গুলি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। And on the left panel, ঠিক আছে, এখানে তুমি দেখতে পারবে on the left side আমাদের আমাদের কাছে তিনটে ইম্পর্টেন্ট প্যানেল আছে, ওটা পেজেস, লেয়ার্স এন্ড অ্যাসেট। পেজেস প্যানেল দিয়ে ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার ম্যানেজ করবে, ঠিক আছে? let me show you what do I mean. সো পেজেস প্যানেল দিয়ে তুমি তোমার ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার মেনটেন করবে, লাইক তোমার ওয়েবসাইটে কটা পেজেস কারেন্টলি এক্সিস্ট করে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ হোয়াট ইউ উইল বি সর্ট অফ ম্যানেজিং, ঠিক আছে? এখানে তুমি তুমি দেখতে পাবে তোমার ওয়েবসাইটে কটা পেজেস আছে। অলরাইট, সো লেয়ার্স প্যানেলে আমরা ওয়েবসাইটে অ্যান্ড ওই পার্টিকুলার পেজে কি কি এলিমেন্টস আছে সেগুলিকে আমরা দেখতে পারি। ফর এক্সাম্পল, কারেন্টলি আমরা আছি পেজ 4-এ, ঠিক আছে? অ্যান্ড দিস ইজ দ্য হিরো সেকশন, আমরা দেখতে পারি এই হিরো সেকশনটা কিভাবে স্ট্রাকচার্ড আছে, কি কি এলিমেন্টস আছে এর মধ্যে, ঠিক আছে? And that's how the layer panels work. And next we have assets panel. আর assets panel এ components আর styles রাখতে পারবে। সো এখানে তুমি মাল্টিপল কম্পোনেন্ট যেগুলো তুমি ক্রিয়েট করেছো বা স্টাইলস, ইভেন কোডস যদি তুমি অ্যাড করতে চাও কাস্টম, সো এখানে তুমি ওই পার্টিকুলার পেজের রিলেটিভে এগুলো তুমি মেনটেন করতে পারবে। And that is just your left panel. Next we have the right panel. Right sidebar থেকে properties panel যা সিলেক্ট করবে তার সব অপশনস এখানে শো করবে। For example, basically, if I select this text, which is the H1 text, I think, yes, sorry, H2 text, whatever, যদি আমি এটাকে সিলেক্ট করি, যদি আমি এটাকে সিলেক্ট করি, the properties যা আছে রিলেটেড টু দিস পার্টিকুলার এলিমেন্ট সব আমাকে এখানে রাইট সাইডে শো হয়ে যাবে, ঠিক আছে? So if I want to make any changes to this, I can do it. Maybe I want to change the color of it. আমি এখান দিয়ে করতে পারি, ঠিক আছে? So this is the type of freedom you can get with Framer. যে কোনো এলিমেন্ট সিলেক্ট করো, ওর প্রপার্টিস তুমি দেখতে পারবে, and তুমি যেমন ভাবে চাও ওই প্রপার্টিসটাকে তুমি সেমন ভাবে কাস্টমাইজ করতে পারবে। And up next we have the canvas itself. Canvas কিছুই না, এখানে তুমি যা ডিজাইনস আছে সব রাখতে পারবে, and এখানে তুমি চাইলে pretty much everything এখানে কাজ করো, বা ডিজাইনস এলিমেন্টস কি ভেতরে নিয়ে চলে আসো, pretty much everything you can do what you could have done in Figma. যদি তুমি Figma ইউজ করে থাকো বা কোনো ডিজাইন টুল ইউজ করে থাকো,
It's pretty much the same way the canvas works in Framer as well. That's it. And next we have this টুল বার, ঠিক আছে, মিনি টুল বার নিচে। সো এখানে তুমি ক্যানভাস এর নিচে টুল বার আছে, পেন করা, কমেন্ট করা, ডার্ক মোড অন অফ করা আর জুম করা যাবে এখান থেকে, ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ দ্যাট এখান দিয়ে তুমি বেসিক্যালি ড্র্যাগ মুভ করতে পারো। যদি কমেন্টস অ্যাড করতে হয় ক্লিক করে কমেন্টস অ্যাড করতে পারো লাইক দিস, যেন বাকিরাও দেখতে পারে। যদি তোমাকে মোড চেঞ্জ করতে হয়, এটা হচ্ছে ডার্ক মোড লাইট। নেক্সট আমাদের কাছে আছে হচ্ছে জুম ইন এন্ড জুম আউট এর অপশন। এন্ড যদি তুমি ঠিকভাবে দেখো উই হ্যাভ সাম শর্টকাটস অ্যাজ ওয়েল ইন হিয়ার, ঠিক আছে। তো জুম টু ফিট করতে গেলে আমরা কমান্ড প্রেস ওয়ান প্রেস করতে পারি, এন্ড ইফ ইউ প্রেস ইট, যদি iOS থাকে দেন কমান্ড প্লাস ওয়ান, আই এম নট শিওর উইন্ডোজ কি। So like this you can sort of master the zooming as well, ঠিক আছে, and you can play with it. Bas, that is it for the toolbar as well. And এই সবকটা জিনিস মিলিয়ে তোমার sort of framer এর interface complete হচ্ছে. And just to give you an example, let's take an example by looking at this image. এটা হচ্ছে একটা গাড়ির ড্যাশবোর্ড, ঠিক আছে। তো তোমরা যে টপ বারটা যেটা আছে ওটাকে তোমরা ভাবতে পারো গাড়ির তোমার মেন এরিয়া, which is this one, যেখান থেকে তুমি মেন ফিচার্স গুলি অ্যাক্সেস করতে পারো, লাইক স্টিয়ারিং হুইল এন্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। তো এই এরিয়াটা তোমাকে sort of হেল্প করে টু গেট দ্য বেস্ট and the most important elements that you could have got in Framer. তো এটা ওর কাজে আসছে। নেক্সট উই হ্যাভ দ্য লেফট সাইড বার। এখানে ধরে নাও ফিচার্স যেরকম আমাদের ফ্রেমারে লেফট সাইড বারে কি আছে, we have multiple different panels for each different purpose. Likewise এখানে আমাদের কাছে ব্রেক আছে, গিয়ার আছে, স্টাফ লাইক দ্যাট। সো লেফট সাইড বারটা তুমি ধরে নাও লাইক একটা ড্রাইভারের লেফট সাইডে যে যে এলিমেন্টস গুলি থাকে একটা গাড়িতে বা ফিচার্স গুলি থাকে তো সেটার মতো, ঠিক আছে, যেটা তোমাকে হেল্প করে sort of manage the car well. And right side bar like গাড়ির রাইট সাইড বারে কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু থাকে না, বাট স্টিল লেটস অ্যাজিউম যে রাইট সাইড বার থেকে তুমি যদি কোনো এলিমেন্টস কে সিলেক্ট করো, যদি তুমি লেটস সে স্পোর্টস মোড সিলেক্ট করো বা কিছু এমন সিলেক্ট করো, লেটস সে ইফ ইউ হ্যাভ ডান সামথিং, তুমি ওটাকে আরো কাস্টমাইজ করতে পারবে মেবি বাই योर রাইট সাইড বার বা রাইট সাইডে ড্রাইভার, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ দ্য ক্যানভাস ইটসেলফ। তো যেই শিলটা আছে তুমি যে ভিউটা দেখছো গাড়ির থেকে, লেটস কনসিডার দিস অ্যাজ দ্য ক্যানভাস, ঠিক আছে। বিকজ বেসিক্যালি তুমি তোমার গাড়ির ভেতরের এলিমেন্টস গুলি কন্ট্রোল করে তুমি যেটা দেখছো সেটা চেঞ্জ করতে পারো। লাইকওয়াইজ ইন দ্য ক্যানভাস বাই ইউজিং অল অফ দিস লেফট সাইড বার রাইট সাইড বার এন্ড দ্য টপ টুল বার, you can sort of manipulate and তুমি যেমন চাও সেরকম ভাবে তুমি এখানে ডিজাইন ক্রিয়েট করতে পারো। And then we have the bottom toolbar or whatever tool navigation bar. এটা তুমি ধরে নাও এটার মতন, যেখানে মাল্টিপল সর্ট অফ ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম এন্ড ফিচার্স থাকে যেগুলো তুমি কুইকলি অ্যাক্সেস করতে পারো টু সর্ট অফ লাইক sort of get a better experience and manage the car well. তো লাইকওয়াইজ আমাদের এখানে নিচে একটা বটম টুল বার আছে যেটা সর্ট অফ আমাদের কুইক অ্যাক্সেস দেয় লাইক প্যান করার জন্য, কমেন্ট করার জন্য, মোড চেঞ্জ করার জন্য, and zoom in and out এর জন্য, which is very important and we use all of these features very frequently while we do designs, right? So basically that is it for this video and I hope you like this video. এখানে আমরা বুঝলাম যে ফ্রেমারের ইন্টারফেসটা কি and কিভাবে কাজ করে, কটা এলিমেন্টস আছে ইন্টারফেসে। and অলরাইট, নেক্সট আমরা জানবো হচ্ছে লেয়ারের ব্যাপারে, ঠিক আছে, লাইক লেয়ার্স কি। ইয়েস, দিস ইজ দ্য লেয়ার্স। অ্যান্ড লেয়ার্স কিভাবে কাজ করে, ওয়েট, লেয়ার্স জানতে হলে নেক্সট ভিডিওর জন্য ওয়েট করতে হবে, which I'll be dropping soon.